And he told me last few months ago, 6-7 months ago, when he asked me to be the advisor, he told me 3 things. Dr. Garu, no patient should die of cancer in our state. Number 1. The patients should, wherever they are in the villages, should get the state-of-the-art care, no matter what expenses it will be. The third thing is nobody should leave the state for advanced care to the neighboring states. The more important. I felt so good. Ento aanandam vesindi naku. Endukante I can help him, I can help our own people, I can help the government, and with the help of our team, Jawahar Reddy Garu and Naveen and Dr. Srinivasan and many others, put together a team. They worked very hard last 8 months, back and forth telephone conversations, Zoom meetings, one-on-one meetings, and produced a document as roadmap for how to tackle cancer in our state. It will happen. Whatever I say, it will happen. It happened before, it will happen again. So I had a vision for state. I was so impressed how he thinks about poor people, how everyone should be equally treated and should get the best treatment possible available anywhere in the world. And idi padakam modalettinappudu I wanted to use the model I have in America, which I used for centers in South America when I was developing it. First thing ఏం చేయాలంటే నేను చేసింది మా మెడికేర్ డేటా ఉంది అక్కడ అమెరికాలో payments are given by the government. It's Medicare data. That's authentic data. Because the government is paying for the services, so their data is very authentic. Any mastectomy, any hysterectomy, everything is in the database. Alage nenu sarni adiginappudu CM garni take help from Hari Krishna for Arogyasri. Arogyasri data is very authentic. It has every bit of information from villages to cities to districts everywhere. How many patients got what type of treatment, where they got it, whether inside the state, outside the state. I used that database. The team used that database to develop the plans. So then what he also wanted me to do, Chief Minister Garu, sir, technology, advanced technology, we use it for treatment. Digital technology or the artificial intelligence, computer technology. Why don't we bring that to the prevention aspect? So in this document of 90 pages, where it is somewhere here, this document, they have outlined everything, how to bring about, use the latest technology, bring it to preventive oncology, how to detect cancer, how to diagnose cancer, how to prevent it. Because most of the cancers in our state, in India also, are preventable. So that's where we started. The next thing we did, so we got all the information, thanks to Hari Krishna Garu. Thanks Chief Minister Garu for that. So we used that data, which it's very clear. It's a clear roadmap. What is happening in the states, a snapshot it gives you. Then what I did is I applied all the things I did in America to our state here. That is, make cancer a notifiable disease. Whoever diagnoses, a diagnostic radiologist, a pathologist, a hospital, nursing home, once a patient is diagnosed, it has to go to the central state database. Then only we know how many cancer cases are there, prospectively. So that is already in the process. I was told by the top team that is also in the process. Notifiable disease. Number 2, there are some centers of treatment which are still not there, not only in Andhra Pradesh, in entire India. For example, pediatric cancer. There is no single cancer exclusive hospital for pediatric cancer anywhere in India. So we will be the first, sir, we will be the first one in the state to establish a pediatric oncology center for all people. And then preventive oncology. Diagnosis, prevention, awareness, early detection, screening. దీనికి ప్రివెంటివ్ ఆంకాలజీ సెంటర్, వైఎస్ఆర్ ప్రివెంటివ్ ఆంకాలజీ సెంటర్ అని బెదవాడలోనూ లేకపోతే ఇంకో చోట డిసైడ్ చేస్తున్నారు టీం, మీ అప్రూవల్ కోసం వెయిట్ చేస్తున్నారు. సో అక్కడ ప్రివెంటివ్ ఆంకాలజీ, వైఎస్ఆర్ ప్రివెంటివ్ ఆంకాలజీ ఇన్స్టిట్యూట్ అక్కడ ఉంటుంది. సో ఇంకోటి పాలియేటివ్ కేర్,
కొన్ని మన క్యాన్సర్లు కొన్ని ట్రీట్ చేయలేకపోతే వాళ్ళకి పెయిన్ సఫరింగ్ ఉంటుంది. దే హ్యావ్ టు హ్యావ్ డిగ్నిటీ ఆఫ్ యాజ్ ఎ హ్యూమన్ బీయింగ్. So we have to develop a center for pain and palliative care. It will be YSR Center for Pain and Palliative Care, which will be established here. And then Center of Excellence, మొట్టమొదటి నాతో మీటింగ్ పెట్టినప్పుడు చెప్పారు, మనం 3 కాంప్రహెన్సివ్ క్యాన్సర్ సెంటర్లు పెట్టాలండి ఆంధ్రాలో. 3 స్ట్రాటజిక్ లొకేషన్లో పెడదాం. అది కాక ఒక సూపర్ స్టేట్ ఆఫ్ ది ఆర్ట్ సెంటర్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్స్ ఒకటి తిరుపతిలో పెడదాం. ఇక్కడ స్విమ్స్ని కన్వర్ట్ చేస్తే ఈజీ అది, ఎందుకంటే ఆల్రెడీ ఎస్టాబ్లిష్ సెంటర్ అది. దాన్ని చేసి పెట్టి దాన్ని సెంటర్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్స్ ఫర్ ది ఎంటైర్ స్టేట్, అది నెంబర్ 1గా ఉంటుంది. ఈ కాంప్రహెన్సివ్ క్యాన్సర్ సెంటర్స్ విల్ బీ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ త్రూ అవుట్ ది స్టేట్, 3 of them. Then they work with the district hospitals and primary care centers. So all this infrastructure he already developed. So we are going to use the same infrastructure to help our cancer patients. Thank you for that, sir. So ఇవన్నీ చాలా ఇంపార్టెంట్ మైల్ స్టోన్స్ క్యాన్సర్లో. ఇవన్నింటి కలిపి నేనేం చెప్పాను ఇప్పుడు, ప్రివెంటివ్ ఆంకాలజీ, డిటెక్షన్, డయాగ్నోసిస్, ట్రీట్మెంట్, తర్వాత ఈ వ్యాన్లు చూశారు కదా అక్కడ పక్క తిరిగి బాబు అక్కడ, అది that is key success for our cancer programs. Mobile screening vans, it has mammography, it has ultrasound, it is a pap smear, everything. So this will go to most important thing, Chief Minister cheppinattu, the system, the facility should go to the doorsteps of the patient, not the other way around. So these vans in the state will go to village after village, many vans, not one, and then get the diagnosis. If there is a diagnosis, I also gave them a little of my own, have a Arogyasri desk in the van. So once the diagnosis is made, they are registered in Arogyasri, so they don't have to be fearful. ఇవన్నీ ఇప్పుడు ఇందాక చెప్పినట్టుగా నేను ఈ సూపర్ సెంటర్ ఫర్ ఎక్సలెన్స్, ఈ స్విమ్స్ను మారిస్తే కనుక సుబ్బారెడ్డి గారు చైర్మన్, చీఫ్ మినిస్టర్ గారి హెల్ప్తో దాన్ని ఒక 3 words కాయిన్ చేశాం. బాలాజీ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఆంకాలజీ. The superstar hospital will be Balaji Institute of Oncology, where everybody knows in the world Balaji's name. The Institute of Oncology, which will be the center of activity for all of this, all the cancer. So ఇవన్నింటినీ కలుపుకుంటూ ఎవరండి కలిపేది అంటే వారు రివ్యూకి అప్రూవల్ కోసం వెయిట్ చేస్తుంది. ఏమిటంటే ఒక సెంట్రల్ డైరెక్టరేట్, దిస్ ద ఓన్లీ స్టేట్ in the country and in the world where all cancer services will be under one directorate for comprehensive cancer services. ఇప్పుడు చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. వ్యాన్లు ఉన్నాయి అక్కడ, వ్యాన్లు ఎన్జిఓస్ అలా అయిపోయింది, ఎన్జిఓస్ సారీ అండి, ఎన్జిఓస్ మూడు వ్యాన్ తిప్పుతున్నారు అక్కడ. ఇవన్నీ సెంట్రలైజ్డ్ బై ది డైరెక్టరేట్. మీరు ఏ ఊరు వెళ్తారు చేశారా లేదా. సో ఇవన్నీ చేయటం వల్ల there is hope, there is lot of optimism, nobody should die of cancer, and the same help I extended to NTR Basavatarakam Hospital in Hyderabad. I will extend this 24/7 to this hospital, the super hospital here in Swims.